Akkam jirtu daawwattoota televezyiinii mo'aa nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Egaa kan daawwachaa jirtan kun qophii televezyiinii mo'aa keessaati. Egaa guyyaa har'aa immoo qophii addaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophiin addaa keenya guyyaa har'aa eebba barattoota mana barumsaa Koolleejjii Liidistaar irratti hundaa'uudhaan sagantoota qophaa'anii jiranidha jechuudha. Koolleejjiin Liidistaar bara kana barattoota saadamee adda addaatiin barsiisaa ture guyyaa har'aa eebbisiisuuf jira jechuudha. Isa kana hordofuudhaan nutis giddugala aadaa Oromoo Laga Harreetti argamnee jirra. Sagantoonni as keessa jiran maal fakkaatu, eebbi barattoota maal fakkaata kan jedhu wal duraa duubaan isin biraan geenya turtii gaarii. Barnoonni guddina biyya tokkoo fi jijjiirama dhalootaa keessatti bakka guddaa kan qabu yoo ta'u, biyyi dhaloota baratee horatte guddina walitti fufaa agarsiisuuf humna gahaa qabaatti. Faallaa kana biyyi dhaloota kallattii adda addaatiin leenjii fi barate hin qabaanne immoo jeequmsaa fi hokkoraan guutamtee hin guddatin hafti. Garuu gaafa dhalootni baratee fi hoggansaan leenjii horatamu walqixxummaan buufatee dhaloonni biyya jaallatuu fi egereef hojjetu uumama. Kanuma sababeeffachuun bu'aa barnootaa hubatameen bara 2011 Koolleejjiin Maneejimentii fi Hoggansaa Liidistaar dhaabbilee barnootaa olaanoo dhuunfaa Itoophiyaa keessa jiran keessaa isa tokko ta'ee dhalataa Oromoo qareessa barnootaa fi hoggansaa Dr. Gammachiis Dastaatiin hundeeffame. Koolleejjiin kun guddina waliigalaa sabaaf gumaachuuf gahee olaanaa damee barnootaa keessatti qabu ibsuun hoggantoota mul'ata qaban kanneen ergamoota jijjiirama addunyaa ta'uu danda'an oomishuudhaaf carraaqqii isaa eegale. Carraaqqii kana fiixaan baasuudhaafis kallattii adda addaa irraa barattoota simachuun oomisha isaatti firii kennee itti fufe. Barnootaa fi leenjii digirii jalqabaatiin haala fageenyaatiin kennuu irraa kan jalqabe Liidistaar erga hundeeffamee yeroo muraasa booda sagantaa digirii lammaffaa Masters of Business Administration barsiisuuf kominikeeshinii barnootaa olaanootiin beekamtii guutuu argatee ammas dhaloota qaruu isaa itti fufe. Koolleejjichi sagantaalee idilee eebbifamtoota 4 irratti Masters of Business Administration, Masters of Science in Accounting and Finance, Masters of Art in Marketing Management and Masters of Art in Leadership jedhamuun akka biyyaatti dhaloota dhaabbatoota adda addaa bulchan irra darbee sadarkaa hojii biyya bulchuutti hirmaatan oomishuutiin sadarkaa hangafaa qabachuudhaan beekamtii guddaa argate. Walumaa galatti Koolleejjiin Maneejimentii fi Hoggansaa Liidistaar giddugala gahumsa Itoophiyaa beekamaa hoggantoota addunyaa jijjiiran oomishuuf hojjetaa turee fi jiru yoo ta'u, bara kanas akkuma amala isaa barattoota isaa muummeewwan barnootaa garaagaraan barsiisaa ture. Hagayya 24 bara 2024 magaalaa Finfinnee galma giddugala aadaa Oromootti sirna ho'aan eebbisiisee jira. Eebbifamoon keenya baagatti keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii. Sirni eebbaa kunis bakka hundeessaa fi pirezidaantiin kolleejjichaa Dr. Gammachiis Dastaa, hoggantoonni kolleejjichaa, maatiin barattootaa fi keessummoonni sagantichaa argamanitti geggeeffamee jira. Keessumaa kabajaa sagantaa kanaa ta'uudhaan biyya Keeniyaa irraa kan argaman Dr. Mutaaniyaan barattoota eebbifamaniin baga geessan jechuun dhaamsa isaanii barnoota irratti qaban dabarsaniiru. Allow me to congratulate the distinguished faculty, the proud family members, and of course our graduates this morning. Today marks a significant day in your lives. You have spent years honing your skills and making sure that you are getting sharper and sharper. But as we all stand here today, this morning, to witness this great event, is that it only means success. When I see the beautiful graduates from this end, it only communicates one thing about success. Allow me make a few comments or remarks so that I'm able to, of course, let the program learn. Dr. Mutaaniyaan dabalataan jireenya jechuun deemsa karaa yoo ta'u, deemsi karaa immoo kufaa ka'uu waan qabuuf yeroo hundumaa of qopheessuun barbaachisaa ta'uu himuun kana booda jabaatanii waan biyyaa fi sabni isaanii barbaadu hojjechuu qabdu jedhaniiru. My focus this morning to you, our graduates, is that I want to talk about the enemy that lies in being average. Average is a trap.
Average, another word I could be able to maybe mention, is about being mediocre. One of the greatest dangers you will face in your careers, some of us are at the verge of starting, some are even going to greater heights in our career, is about routine. And the routine sometimes can be average. The routine can be pointing us to whereby we are getting to the comfort zone. But I want to tell you this morning that you have just started. And the start of this journey is after you have been given the powers to read and to eat. Let us avoid stagnation. Let us avoid complacence. Let us avoid mediocrity. Sometimes we have forgotten. Sometimes we have feared that we will fail. But failure is nothing. You have been given powers, or you are going to be given powers. And all we are looking for is that take it up and go to the next level. As you go through the journey of life, sometimes we get to understand that we don't get what we want, we get what we deserve. But the average is not what you deserve. This morning is what I'm communicating. In the 15 laws of invariable growth, John C. Maxwell calls the law of the rubber band. The rubber band can only make sense if it can only be able to be elastic. Any rubber band that is not elastic does not help. And so are the human beings. Our human brains have been wired in such a way that they are elastic. All I want to encourage you this morning is that let's be elastic. Let's get to the limit that we can be able to get. Our comfort zone sometimes can be so comfortable. But let us get out of the comfort zones once we start this. The world is so competitive. Blue chip companies are looking for not average people. They are looking for sharp people. They are looking for people to take them to the next level. Maybe allow me give you examples of some of those companies, blue chip companies that are looking for this. I will maybe make reference to an automotive known as Tesla. Tesla disrupted the technology that we knew. The company integrated what we call advancive. They have now EVs that we are able to see. And these have superchargers, and they have really changed this. And the average impact on this, if we could be able to look at it, is that we are now having accelerated economic growth. Amazon has transformed how we used to retail. And I want to encourage you, the people behind the blue chip companies that I'm talking about are people like you and me. So we are elastic. Let us not accept to be average. Airbnb has disrupted the industry that we used to know. Most hotels are now closing because of Airbnb that has come. And it is still people who are like you and me. The only difference is they refused to be average. Maybe if I look at another one more example is Netflix. We used to buy DVDs, lots and lots of DVDs, but this has since been transformed. We are now living in an age of streaming. The innovative use of data is what has transformed that. All that they did is that they went and found out what the market wanted and they responded to it. So when I look at graduates this morning in business management, when I look at the graduates in leadership, when I look at graduates in accounting, you have a great potential. All you need to do is to refuse to be average. I want to inform you of something. Maybe we have not thought about it, but it's something we can thought about, or we can think about it. Most of all those people who have won what we call the Nobel Prize, most of them don't make an impact after this. My challenge to you this morning, let's not be among the statistics of people who are not going to make the impact. Congratulations once again, graduates. The future is yours. You have to conquer it. But the only way you are going to conquer it with ambition, excellence, determination. Congratulations. All the best as you start this new journey. Thank you.
Sagantaa kana irratti kan argaman hundeessaa fi pirezidaantiin kolleejjichaa Dr. Gammachiis Dastaa eebbifamtootaan baga gammaddan jedhaniiru. We really congratulate you from the depths of our heart. We want to see you as stars leading businesses, offices, opportunities in different sectors. Wherever you are, we wish you all the best. You are our bright stars. We encourage you, we support you, we are behind you, and always we pray for you and we love you. Dabalataan barattoota eebbifamaniif dhaamsa dabarsaniin yeroo mana barumsaa Leedistar seentan kaayyoo fi mul'ata mataa keessanii qabdu. Kanaaf jireenya keessan kana boodaa jirutti milkaa'uuf waan namni biraan hin yaallee yaaluu qabdu jedhaniiru. ዛሬ ጠዋት በምትመረቁበት ጊዜ ይዛችሁትን የምትሄዱትን አጭር መልእክት ልሰጣችሁ ፈልጋለሁ። When you joined Leedstar College of Management and Leadership, I am sure you have a goal, you have a vision, you have a purpose, and you have a mission in your life. Allachu alama. Ihንን ዓላማ ለማሳካት ይህንን ትምህርት ቤትና ይህንን ትምህርት መርጣችሁ ጆይን አደረጋችሁ። So successful ለመሆን ከዚህ በኋላ ያለው የህይወታችሁ ምዕራፍ ምን መሆን አለበት የሚለውን አንድ ነጥብ ብቻ ልሰጣችሁ ፈልጋለሁ። ሰዎች የማይደፍሩትን ጎረቤቶች፣ ጓደኞች የማይደፍሩትን ነገር መድፈር መጀመር አለባችሁ። You have to start to take risk and to be bold and to be courageous to get into an environment and a sphere where people are not used to. I just came back from Kampala, Uganda yesterday afternoon, and I'm going to share a story with you of what I experienced in Kampala. Yanin tarik nagrachuallo. So remember this point. In order to be successful, you have to be bold enough to do what others are not bold enough to do. To get into a sphere, an environment, a culture, a space that others are not bold enough to get into. You are now getting ready to graduate. You're going to have your master's degree in your hand, which means you have mastered a subject, you have mastered a discipline, and you are going to be a master of a certain sphere or environment that you're going to get into. But in order for you to do that successfully, storyun kamannagare bafit, you have to prepare yourselves in 3 ways. Number 1, the first one is something that I got from a book that I read by Stephen Qophii. Stephen Qophii የሚጽፋቸው ብዙ መጽሐፍቶች አሉ፣ ብዙ ጽሁፎች አሉ። ከዛ ላይ የወሰድኩትን አንድ ሐሳብ ልንገራችሁ። Every individual, in order to be successful, must have a personal vision and a family vision and a mission in your life. And once you have that vision, just like Dr. Mutania says, in one of his chapters, he says, you have to sharpen your tool. ማለት ራስን ለዛ ሚሽን ማዘጋጀት። Kana malees amma erga eebbifamtanii addunyaan hojii toorri jireenyaa itti galtan kan kaleessaa waliin tokko waan hin taaneef naannoo itti seentan beekuudhaan qophaa'uun barbaachisaa ta'uu himuun kana boodas barachuu fi beekumsa horachuu akka hin dhaabneef dhaamsa isaanii dabarsaniiru. አንድ ጊዜ የኛ ተመራቂዎች ሲመረቁ I told them ከዚህ ስትመረቁና ስትጨርሱ CV ብቻ ሳይሆን ለመቀጠር የሚረዳችሁን CV ብቻ ሳይሆን ቢዝነስ ለመጀመር የሚያገለግላችሁን ፍላየር፣ ብሮሹር፣ ብራንድ፣ ኔም ይሄን ነገር ራሳችሁን አዘጋጁ እላችኋለሁ። Now I see a lot of our students, not only in Ethiopia, but around the world, having and fulfilling their mission and their vision. Now my question for you is, now you're going to receive a certificate, you're going to have a degree. Now you have to have a mission and a purpose to do something with it. That is Stephen Qophii. Number 1,
You have to always ask yourself, what is my mission now? What is my vision now? How can I improve myself to achieve and to gain momentum and space and promotion in that area that I am trained? ሁለተኛው አሁን ስትመረቁ የምትገቡበት የስራ ገበያ የኑሮ ገበያ ትላንትና የነበረው አይደለም. Things have changed. Mutania was speaking. I'm sure a lot of us don't understand what he was saying because Kenya has gone into that environment way ahead of us. Even Uganda has gone into that way ahead of us. We are now coming into that global market space. Global market space. Now, what is the global market space? Now, please know what you are getting into, the environment that you are getting into. The first topic was about knowing your mission, and I gave you a book from Stephen Covey. Or you can also read Dr. Warren on purpose-driven life. But hulatanyao point is knowing the environment bamilo. I recommend 2 books for you. One is a book by Professor Vijay, which says Africa Rising. This is a book written by Professor Vijay from Wharton School of Business in Pennsylvania, United States. African በሚገባ አናላይዝ ያደረገበት መጽሐፍ ነው። አፍሪካን ለሶስት ከፍሎ Africa 1, Africa 2, Africa 3. So prepare yourself and see how can I put myself in that environment. So ምን አይነት environment ውስጥ ነው እየገባሁት ያለሁት? ዛሬ ቅዳሜ ትመረቃላችሁ፣ ነገ እሁድ ነው። ሰኞ ጠዋት you have to have now what is the environment? What are my options? The options that I have. ይህንን ለማወቅ one of the books that I encourage you to read is a book by Professor Vijay, Africa Rising. Or if you want to globalize global context ከፈለጋችሁ ደግሞ you can read a book by Thomas Friedman, a book called The World is Flat. The World is Flat የሚለው is the global business educational professional context የሚሰጣችሁ ነው. My dear brothers and sisters, if you don't know the environment, the culture, the system, the space, the sphere that you live in, you become blind spotted and you don't know what you are going to do next in your life. ስለዚህ ኢትዮጵያ የገባችበት አዲሱ environment, አዲስ economic policy, አዲስ political policy, አዲስ cultural policy, አዲስ religious policy, አዲስ environmental policy, አዲስ ምን አይነት አዲስ ዓለም ውስጥ እየገባን ነው የሚለውን you have to analyze, you have to study and you have to prepare yourself. Number 3 የመጨረሻው, once you know your mission and once you know your environment, now it is time to start acting and taking action. And for that I read a book by a man called Robin Sharma. And the topic says innovate or stagnate. ራስን የማትፈጥር ከሆነ stagnate ታደርጋለህ ወይም ወደ ኋላ ትመለሳለህ. Every knowledge gets out of date every 3, 4, 5 years. አሁን የተማራችሁት ሰርቲፊኬቱ ነው በእጃችሁ የሚኖረው እንጂ ያነበባችሁት መጽሐፍ ሪቫይዝድ ይሆናል፣ የተማራችሁት ቲዮሪ ኢምፕሩቭድ ይሆናል፣ የሰማችሁት ፕሪንሲፕሎች በሙሉ ይሻሻላሉ። so 2 to 3 years የተማራችሁት ነገር outdated የሆነ አዲስ እየተፈጠረ ይሄዳል. therefore you have to innovate or you will stagnate. ወደ ኋላ ትመለሳላችሁ. innovate or stagnate. So in order to advance, you have to innovate and constantly reinvent yourself. Remember these 3 points. Number 1, you have to have a mission, a vision, a purpose for your life. Number 2, you have to know the environment in which you exist, in which you live. The professional environment, the cultural, the political, the socio-economic environment in which you live. And number 3, always, አሁን
ቆይታችሁ አንዳንዶቻችሁ ወጣት አንዳንዶቻችሁ ወጣት ያልሆናችሁ መማርን እንደመረጣችሁ ይሄንን መማር ከነገ ጀምሮ እንዳታቆሙ continue to read just like አስተማሪ assignment እንደሚሰጠው ሰው አስገድዶ እንደሚያስነብበው ሰው continue to read continue to study continue to specialize in any area any sector any space that you choose to get into become the master professional in that area by improving and innovating and recreating your image and yourself. እነዚህ ሶስቱን ካልኩ ዩጋንዳ የገጠመኝን ታሪክ ልንገራችሁና ልጨርስ። ሰው የራሱን ሚሽን ካወቀ ያለበትን ኢንቫይሮንመንት ካወቀና ራሱን ሪኢንቨንት ካደረገ ሁሉ ጊዜ ሰክሰስፉል ይሆናል። I went to Kampala to look at a possibility of expanding our educational services to Uganda. የተቀበለኝ family is very rich Indian businessmen, and they were taking me around the city of Kampala. ይወስዱኝና ያሳዩኛል. This building is ours, this building is ours, this building is ours, this building is ours, this building is ours. ከዛ እየቆጠርኩ 10 ምናምን ከደረስኩ በኋላ መጨረሻ ላይ I said, how many buildings do you have? They said over 200 buildings just in Kampala, and they have more buildings in Dubai, more buildings in London. And I was so surprised. I said, how did you do it? I know you want to learn that. How did you do it? And he told me one thing. ሰዎች መግባት በሚፈሩበት environment በመግባት ነው አለኝ። I got into an environment that people were scared of entering. And then I started to study how. He said, we were a British colony. Uganda was colonized by Great Britain. And after that, the Ugandans struggled and kicked the Great Britain out, and they became independent. When they became independent, the first president was, I think, President Obote. President Obote was overthrown by his own military man called Mr. Idi Amin Dada. Idi Amin ruled Uganda for 9 years, and he said when he came to power, he externalized Ugandan problem, and he said he kicked every Indian, every white man, every foreigner out of Uganda. You remember that story. At that time, all Indians left their property, their buildings and everything, and left. Some of them to London, others to Canada, others to the United States, others back to India. And after 9 years, Museveni came from the jungle and overthrew Idi Amin and took power. And Museveni said, Indians, Turkish, Arabs, white men, if you want to come, you can come back and take back your building. And a lot of Indians said, we will never go back to Africa again. But this friend of mine, he said, I decided to come back. He decided to come back into that environment, and he said, I'm going to take risk. Take risk. Risk is the backbone of reward. No risk, no reward. Small risk, small reward. Big risk, big reward. So he said, I came back to Kampala, and he looked at the environment and he said, oh, there are a lot of buildings, and I should establish a company called Property Services. And he said, I'm going to service your property. If you want, I can rent it out for you, I can maintain it for you, or I can buy it from you. So he made that announcement to all Indians around the world. And most Indians said, we don't want to come back, and why don't you buy it? And he says, how much are you going to sell it? For $100,000 or $200,000. He said, I'll give you $20,000. I'll give you $15,000. And he said, will you send the money to me? Yes. 15,000 is better than zero. So take my building. So this way he bought over 200 buildings. Now he is one of the richest men in Africa, a billionaire. Go into a place where people are scared of going. Go into an environment to a place where people are scared of going.
ስለዚህ ደፋሮች ሪስክ የሚወስዱ ሚሽናቸውን የሚያውቁ ምን አይነት ኦፖርቹኒቲ በዚህ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ እንዳለ አናላይዝ የሚያደርጉ ከዛም በኋላ ራሳቸውን ደግሞ ሁሉ ጊዜ like Robin Sharma said, people who always invent and reinvent themselves ከሆናችሁ ይሄ ዲግሪ ትርጉም ያለው ዲግሪ ይሆናል ውጤት ያለው ዲግሪ ይሆናል የመጨረሻ ነገር ልንገራችሁ ቅርብ ጊዜ I was sitting in a restaurant and I was eating with my friends and there was one young lady looking at me, just looking at me. She was eating and she was sitting with a lot of big people from World Bank and the United Nations and she was looking at me and looking at me and she said, she came to me and she says, I now have to greet you. I said, oh hi, how are you? And she said, you know, I'm a graduate of Lead Star College of Management and Leadership. I got my MBA from your university, from your college. I said, wow, that's wonderful. So where are you now? She said, I am working for the World Bank. She said, I'm one of the top officers. And by the way, she said, I did not pay my school fee. I said, now you have to pay right now. Now you have to pay your school fee. But she said, at that time, you gave me scholarship. You gave me scholarship. And you know, our current Prime Minister, he was our student when he was studying with us, Dr. Abiy. He said, you know, I have about 20 people. And he said, and he paid for himself, but he did not pay fully. He paid only 50%. He owes us 50% still now. But we are scared of asking. Our finance officer is scared of asking. But he said, he paid 50%. And I said, where is the other 50%? You have to pay us 50%. He said, I can't. I don't have the money. He says, but you have to find the money. He said, I don't have the money. And you have to give me a job to do. And I will work. And then I will pay that way. And then there were 20 students that he brought and asked for scholarship. And again, half scholarship. And we gave them that half scholarship. And he became, after graduating, he became their paper supervisor. He was the one who was writing and checking their final dissertation. When they wrote their graduation paper, he was the supervisor. And she was one of those students that he brought. She came in, she studied with us, and as soon as they finished, they got scholarship to Korea, some of them for PhD, some of them for higher positions. And now she's saying, I am making money. She's saying, I am earning money in dollars, and I continue to grow. I asked her, how did you do it? She said, I did not stop to learn. I did not stop to read. I did not stop to study. I continue to reinvent myself. I continue to renovate myself. I continue to make myself important. And more importantly, ሰዎች የማይደፍሩትን ሁሉ እደፍራለሁ እዛ ውስጥ ገባለሁ ሰክሰስፉል እሆናለሁ አለች እናንተም እንደዛ እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ I wish you all the best we really congratulate you from the depths of our heart we want to see you as stars leading businesses offices opportunities in different sectors wherever you are we wish you all the best you are our bright stars we encourage you we support you we are behind you and always we pray for you and we love you may God bless you thank you so much barattoonni guyyaa kana kolleejjichi eebbisiise dhiira 165 fi dhalaa 125 yoo ta'an walumaa galatti barattoonni 290 eebbifamaniiru barattoonni kunniin gosa barnootaa Masters of Business Administration, Masters of Leadership, Masters of Marketing fi Masters of Accounting and Finance dhaan eebbifamaniiru barattoonni eebbifamuun kunis sagantaan kunii gaarii ta'uu fi gammaduu isaanii ibsuun haala baruu fi barsiisuu kolleejjii Lead Staritti gammaduu akka turan dubbataniiru baay'ee nama gammachiisa waan gaariidhaa fi firii dadhabbii keenya guyyaa itti arganne waan ta'eef guddaa gammanneerra isinis galatooma waan nu gammaddaniif egaa Lead Stariin anaaf filannoo isa jalqabaa ta'ee karaa mana barumsaa kanaa innaan jooyin godhu akkuma maqaa isaa star kan ta'e dhaloota akkasii baasee dheetumaan yaadee karaa kana dhufe isaaf immoo dogongorre prosesii mana barnootaa keessatti baruu fi barsiisuu keessatti waan gaarii fi waan nama jajjabeessu argeera lammata immoo karaa hangafoota mana barnootaatiin isennaa laalte nama icon ta'e waan ta'eef
isaan irraayis waan baay'ee fi waan nama gammachiisu waan barattuuf sababa sanaatiin baay'ee gammachuun natti dhaga'amaa jira jechuudha asirraa eebbifamu kooti. Galatoomaa eebbi baay'ee gaariidha. Maqaa galatu bareeda. Dargaggoo keenyaaf waaqaa galatu mana barumsaa Lidistaas garbachuu mana barumsaa baay'ee bareedaadha. Namni kamillee asumaan akka dhufe mana barumsaa kanatti baratu jijjiirama ofiisaa irratti akka arguun jedha baay'ee gaara. እንኳን አብሮ ደስ አለን እንኳን አብሮ አደረሰን። ምርቃት ያው እንግዲህ ምርቃት ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ሊድስታር በጣም መልካም የሆነ ጥሩ ኦርጋናይዝድ የሆነ በቂ በየፕሮፌሽኑ መምህራኖች ያሉት ፕሮፌሰሮች፣ ዶክተሮች፣ አስተማሪዎች ያሉት የተደራጀ ትምህርት ቤት ነው። እኔ መጀመሪያ ጊዜ እንደውም እንደዚህ ያለ መሰለኝም ነበር ትምህርት ቤቱን ጆይን ሳረግ። በኋላ ግን ሳገኘው በጣም ሪሊ መሰረታዊ የሆነ ዕውቀት በየፕሮፌሽኑ በየዲፓርትመንቱ የሚያስጨብጥ በጣም ትልቅ ተቋም ነው። እብግያራ ባየነ መጥቶላ ገመቹ ጉዳይ እንደተደጋመ ወቀየውና ገለቶ አውልፋቱ መቃንሳ ሀሊ በርቡ በርሲሱ ሊዲስታሪ ባየነ መጥቶላ በርሲስቶን ኬኛ ባየ ጭጭመራ baay'ee nutti dhiyaatanii sirriitti nu barsiisu meeshaalee barnootaa gahaa ta'e illee nuu kennu kanaafuu nutis sanarratti hundoofnee milkaa'uu dandeenyeerra galata guddaa qabu garuu barsiistonni keenya. እንኳን አብሮ ደስ አለን። ሰናይት ሞላ እባላለሁ። በማርኬቲንግ ማኔጅመንት ነው የተመረኩት። ቆንጆ ነው፣ ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን ከጠበቅነው በላይ ነው ያገኘነው። መቃን ኮ ተሾማ ንጉሴ አበባ ጀለማ ካን ቢፋሜ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ይላል ቢፋሜ ባየ ነመት ቶላ በሬዳ ዱጋ ገመቹ ደቻን ቀምኔዳ ካን አርገኔ ካና ጀቹን ስቴጂ tokkoffaa irraa gara stage lammaffaatti dabarreerra. Sana waaqayyoof haa galatu baay'ee namatti tola, baay'ee bareeda sanin jedha. By the way lead star jechuun manneen barnoota baay'een jiru. Lead star wanti adda godhu garuu haalli kenniinsa barnoota isaanii, haalli maateriyaalitti qopheessan, especially doktoroonni isaan barsiisan baay'ee kan namatti tolanii fi haala hawwataadhaan kan nama barsiisanidha. Dhuguma dubbachuudhaaf barsiisota na barsiisaniif galanni isaa dachaa kan ta'uu fi akkasumallee mana barnootaa sana jechuun manneen barnootaa kan biraallee hin beeka. Moor garuu lead staarii wanti adda godhu haalli kenniinsi barnoota isaa qulqullinaan kan kennuu fi akkasumallee even har'a qofa osoo hin taane dabaree biyya kanaatiif dhaloota ammaa kanaaf kan fuulduratti illee hiree guddaa uumuu fi akkasumallee barnootaan baay'ee barnoota mana barnoota buleeyyiidha waan ta'eef mana barnoota kanarra eebbifamu kootitti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Gammachuu dachaa hin qabnedha kan natti dhaga'amu. Lammisaa Miidhagsan jedhama. Akkaawuntiin jedhe faayinaansii eebbi guyyaarraa baay'ee bareeda. Dooktar Gammachiis illee dhaamsa guddaa nu dhaamanii dhaamsa sanii baay'ee karaa bareedaa ta'een ግራጁዌሽን keenya xumureerra jechuudha. በጣም ቆንጆ ነበረ። እኔ እንግዲህ በሊደርሺፕ ወይም በአመራር ነው የተመረኩት። ያው እንደሚታወቀው የሁሉም ነገር መነሻም ሆነ መውደቂያ አመራር ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የኛ ባች በጣም ልምድ ያላቸው ብዙ ትምህርት ዝግጅት ያላቸው በመሆናቸው ከወሰድናቸው በጣም ጠቃሚ የሆኑ ኮርሶች በተጨማሪ የኛ የእርስ በርስ የልምድ ልውውጥ የእርስ በርስ መማማሩ እጅግ በጣም ብዙ ጠቅሞናል እና በግልም ሆነ በጋራ እንግዲህ አሁን በቅርቡ ደግሞ የመሰረት ነው አንድ ፕላትፎርም አለ። እሱን ተጠቅመን በተቻለ መጠን በአመራር ዙሪያ ላይ የተቻለን ያህል ለማድረግ ቆርጠን ተነስተናል። ይሄንንም እየተነጋገርን ነው ያለነው። ከነ መለስ በርኖታ ከና ኤርገ ጡሙረኒ ጊተ ሆጂ ረጅረኒ ወሊት ፊዱዳን ጎሰ በርኖታ በረተኒን ሐዋሳፊ ብየ ኢሳኒ ፈየዱፍ አከ ሆጀተን ይመኒሩ እጋኒ ከሮርፈዴ ከነንገሌ በሩምሲ ማርኬቲንግ ብየ keenya keessa gana introduce gochaa jira. Saayinsii maarkeetingii haga sana waan mul'atu miti. Sababa sanaatiinis rakkoo guddaa keessa jirti biyyattiin amma karaa ikonomikaalii karaa maarkeetingiinis jechuudha. Kanaafuu yoo danda'ama ta'eef yoo opportunitiin argame ta'e sana sirreessuu irratti gahee guddaan ba'a jedhee yaada. አሁን ላይ እየሰራ ያለሁት ኢትዮ ቴሌኮም ነው። ወደፊት የኢትዮ ቴሌኮም ማርኬቲንግ ክፍል ላይ መሳተፍና እንዲሁም ደግሞ ራሴን በማርኬቲንግ ዘርፍ የራሴን አስተዋጽኦ የማድረግ ሐሳብ አለኝ። እንግዲህ አሁን ላይ ያለው በሐሳብ ደረጃ ነው። ወደፊት ደግሞ የምናየው ይሆናል። አናማ ከን ለጅታ ጅር ያርፊ ኮንሰልታንት ዳ ዳብቶቶ ተቆቶ ኢምፕሊሜንቲንግ ሆና
ICT da kanan baradde amma marketingi da marketingi fi IT ni walitti dhufanii jijjiirama uumuu inni ድማ abdii guddaadhaan eegganna. እንግዲህ እኔ የተማርኩት ትምህርት አሁን በሊደርሺፕ ማስተርስ ነው የወሰድኩት። ከዚህ በፊት በቲያትሪካል አርትስ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ BA ዲግሪን ወስጃለሁ። አሁን ደግሞ ከሊደርሺፕ የማስተርስ ዲግሪን በሊደርሺፕ አግኝቻለሁ። ስለዚህ ሁለቱን በማቀናጀት በኢትዮጵያ አርት ላይ ለውጥ ለማምጣት እንደ መሪ ለመስራት የሚያበቃኝን ትጥቅ ታጥቄ ነው ከትምህርት ቤቱ የወጣሁት። ስለዚህ መልካም የሥራ ዘመን ይኖረኛል፣ እንደ ቪዥነር እንደ ሊደር ሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። መልካም የሥራ ዘመን ይኖረኛልም ብዬ ገምታለሁ። መጨረሻ ያለኝ መልእክት ሊድ ስታር ኮሌጅ መቀጠል እንዳለበት አስባለሁ፣ እመኛለሁ። ታሪካችን ነው። በትምህርት ዓለም ውስጥ ከኛ ታሪክ ጋር ሁል ጊዜ የሚጠቀስ ትምህርት ቤት ነው። ባይዘዌ ሊድ ስታር ጀቹን ማንኔም በርኖታ ባየን ጅሩ ሊድ ስታር ወንቲ አደ ጎዱ ገሩ ሃሊ ከኒንሰ በርኖታ ሳኒ ሃሊ ማቴሪያሊቲ ቆጴሳን ስፔሻሊ ዶክተሮኒ ሳን በርሲሳን ባየ ከነመት ቶላኔ ፊ ሃላ ሀወታዳን ከነመ በርሲሳኒዳ dhuguma dubbachuudhaaf barsiisota na barsiisaniif galanni isaa dachaa kan ta'uu fi akkasumallee mana barnootaa sana jechuun manneen barnootaa kan biraallee hin beeka moor garuu liid istaarii wanti adda godhu haalli kenniinsi barnoota isaa qulqullinaan kan kennuu fi akkasumallee iibiin har'a qofa osoo hin taane dabaree biyya kanaatiif dhaloota ammaa kanaaf kan fuulduratti illee hiree guddaa uumuu fi akkasumallee barnootaan baay'ee barnoota mana barnoota buleeyyiidha waan ta'eef mana barnoota kanarra eebbifamu kootitti gammachuu guddaatu natti dhagahama, gammachuu dachaa hin qabnedha kanatti dhagahamu. Hundeessaa fi pireezidaantiin kolleejjichaa Dr. Gammachiis Dastaas sagantaan eebba barattootaa gaarii ta'uu himuun hojii barnootaa kanaan dhaloota biyya geggeessuu oomishaa jiraachuu isaanii himaniiru. Eebbi har'aa baay'ee nama gammachiisaa. Barattoota 290 almost 300 siqan leenjifne sektarii afuriin Masters of Business Administration, Masters of Accounting and Finance, Masters of Marketing, Masters of Leadership kan hundumaatiin leenjifamanii baay'ee gammanneerra. Amma ammaatti gara nama 30 ol leenjifneerra. Kun baay'ee nu boonsa. Barnootni kanatti barattu sadarkaa amma jirturraa sadarkaa itti aanutti tarkaanfachuudhaaf. Kanaaf ijoolleen kun sadarkaa itti aanutti tarkaanfatu, hin guddatu, hojii mataa isaanii uumuu, biizinasii mataa isaanii uumuu, sektarii adda addaa keessatti galanii injifannootti darbu jenneetu amanna. Akka kanatti kan nu isaan qopheessaa jiru. Dabalataanis barattoonni eebbifaman hojii irra jiranitti xiyyeeffannoodhaan hawaasa tajaajiluu akka qaban ibsuun kolleejjii Liid Istaaris ta'ee dhaabbileen isaanii barnoota irratti hirmaatan hojii baruuf barsiisuu akka itti fufan himaniiru. Nu itti fufuu barbaanna gaa poolisiin biyya keessa jiru private kolleejjotaatii fi amma baay'ee rakkisaa ta'eera. Nu garuu haaluma rakkisaa hundumaa keessatti itti fufnee leenjii adda addaa kennuu barbaanna. Karaa afuuraa Liid Star Christian University jira. Inni kun immoo Liid Star College of Management and Leadership itti fufa. High schoolonni keenya, primary schoolonni keenya itti fufu. Kallattii barnootaatti bobbaanee hamma jirrutti hin dhaabnu nu itti fufuu barbaanna. Galatooma. Eebbifamoon keenya baala bigeessanii guyyaa har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii eebbifamoon keenya baala bigeessanii guyyaa har'aa kuni gammachuu keessanii baala gammadanii hundumti keessanii baala gammadanii hundumti keessanii. Eebbifamoon keenya baala bigeessanii guyyaa har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii eebbifamoon keenya baala bigeessanii guyyaa har'aa kuni gammachuu keessanii baala gammadanii hundumti keessanii baala gammadanii